Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to Gachie's Skyman TV, the Tourism Black Africa. A cold morning. And let me start by asking you a simple question. For those of you who comes from Mount Kenya region, who is Mungiki? Where is Mungiki? Where have you seen Mungiki? When did you last see or heard about Mungiki? Because the statement by the government yesterday in KENYAN was shocking in my view. It was out of context. It was intended to achieve certain political objectives. It was in bad taste. So if you're joining this channel for the first time, take that 1 second and like this video as I take you down the secret behind this type of politics at this time. Swali moja ambalo tunafaa tujiulize. Kwa nini Mungiki wameanza kutajwa wakati William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua wamechukua hatamu za uongozi? Kwa nini? Lipi la mno? What is eating what? Ni kipi kinakula kingine? So, the first reason in my view, we all know that tomorrow, Thursday, the government is going to present the budget, 2023 budget, the maiden budget by Kenya Kwanza government. And we all know that the finance bill has been facing headwinds. Imekuwa ikipigwa kutoka magharibi, mashariki, kusini, kila mahali. Kutokana na yale mapendekezo ya kiimla, yale mapendekezo ambayo yanamkandamiza mwananchi. So what are we saying? We are saying that the government want to divert the attention of the people from the finance bill. Because if you ask me, Mungiki is not a threat. Mungiki does not have any face in the mountain. We are not supporting Mungiki in any way, kwa sababu tunajua vile ambavyo mambo yalikuwa yakitendeka. Lakini tunajua ya kwamba ya kale hayanuki, mavu ya kale hayanuki. Hawapo tena. If you ask me, what happened is that these guys now involved themselves in politics. Now, what we have seen is Maini akifanya kazi na Raila Amolo Odinga. And this could be what is scaring the government, if you ask me. So, the second objective of this kind of statement by the government is that the government want to scare the youth. The government want to scare the Mount Kenya youth. The reason is because there is fear of an uprising. There is fear of dislodging the support of the government from the mountain. The government is very, very aware that the youth are no longer supporting Kenya Kwanza from the mountain. Hustlers are being branded Mungiki and they are not happy. Hustlers kutoka sehemu za mlima Kenya wanajua kwamba walidanganywa. Wanajua ya kwamba wameumia kabisa. Wanajua sasa wakuhusishwa katika kuunda serikali. William Samoei Ruto had promised them that he is going to kuunda serikali na wao. Tutaunda serikali na mama boga. Tutaunda serikali na watu wa mkokoteni. Tutaunda serikali na mtu wa bodaboda. Tunaona ya kwamba haya ni mambo yalibayo yalikuwa yanaweza kuelezewa tu kama ndoto za mchana. Yanaweza kuelezewa kama jambo ambalo lilitolewa tu kama ahadi. And tunajua ahadi ni deni. Kwa hivyo serikali inaona kwamba kwa sababu haikutimiza lile deni, basi haina budi kuwabadika na kuwaita wavuguvugu wa Mungiki. Na kusema ukweli, if you ask the people of the mountain, they can tell you they don't know Mungiki. Hawajawahi kuona Mungiki wengi wao. Hata hawaonekani siku hizi. Huwezi ukasema huyu ni wa Mungiki ama hivi. Again, I believe that when you look at Uhuru Muigai Kenyatta was not talking about Mungiki. Uhuru Muigai Kenyatta's time, this thing was not there. So the question that begs answers, why has Mungiki reared its face during William Samoei Ruto's tenure?
Kwa hivyo kile ambacho tunaona ni kwamba there is a feeling, because if you listen to William Samoei Ruto alikuwa anasema kwamba opposition ndio ambao wanataka kuleta Mungiki, and when he talks about opposition he means Uhuru Muigai Kenyatta, he means Raila Amolo Odinga, he means people who are not supporting the government kutoka sehemu za Mlima Kenya. That is what he means. The presence of Uhuru Muigai Kenyatta has been scaring the government. The presence of Uhuru Muigai Kenyatta in Kenyan politics is something that is not sitting pretty with the government. Ni jambo ambalo limekuwa likiwachogonoa mawazo. Ni jambo ambalo limekuwa likiwakosesha usigizi. Hawalali. Wanaamka, wengine wakiamka ni kwa jinamizi. And tunapoangalia tunaona ya kwamba there is a fear, because the next narrative that you hear is that Uhuru Muigai Kenyatta is financing Mungiki. That is the next line that you read in wimbo wa Kenya Kwanza ambao hauna mahadhi, au ambao toni yake ni ya kushangaza. When I was looking at William Samoei Ruto when he was talking, I could see the disconnect between his language and the body language. The two, when the two do not rhyme, then know that somebody is not talking the truth. Because the body language, the tone, and the language itself, the words that you are saying must rhyme. When you look at his body language, just like when he's talking about the unity of East Africa, of Africa, ukiangalia the body language and the two do not match. That one tells you of somebody who is not sincere. So when you look at William Samoei Ruto, when you look at the government in general, the government is not being sincere as far as the politics of Mungiki is concerned. The other objective that the government hope to achieve is to divide the Mount Kenya people. Kusema kweli, tega utawale ni binu moja ambayo hutumiwa na serikali ya William Samoei Ruto. Huku ni kule kuwafanya wengine wazungumzie jambo hili na wengine wasizungumzie lile jambo, kwa sababu ya ile hofu ya umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwa muungano wa Kikuyu kuongea kwa sauti moja, hususan wakati ambapo haugi mkono serikali, ni tisho kubwa sana kwa serikali ya William Samoei Ruto. So by dividing the Kikuyus, especially the youth and the old, and especially those who come from the other regions, it is very, very deliberate. It is supposed to ensure ni ile hali ya tega utawale, divide and rule method, and it was used by the colonialists during that time, ambapo wengine wanaambiwa fanya hivi, wengine ni wazuri, wengine ni wabaya. And when it comes to now demonizing the youth from the Mount Kenya, this is something that is not going to end well, I can tell you. And I have been listening to some guys, and they have been asking those questions. They have been asking, where is the youth? Indeed, wengi wanataka William Samoei Ruto azungumzie masuala ya matatizo ya maisha, wazungumzie shida ambazo wanakabiliana nazo katika maisha. Wanataka azungumzie bei ya uga, wanataka azungumzie bei ya mafuta, wanataka azungumzie bei ya stima, sio mambo ya Mungiki. Mungiki is a non-issue as far as the people of the mountain are concerned. Again, Kenya Kwanza is becoming unpopular in the mountain. And to make it popular, they must come up with something. The government must come up with something to talk about. Now you see, kuangalia kusema ukweli, unajua sasa hawezi wakazungumzia bei ya chochote. Hawezi kuzungumzia maisha. Hawezi kuzungumzia hustlers. Because sasa vinywa vyao vitukufu sasa hawezi vikataja yale maneno ya kina hustlers, sijui nini, sibagwigwi. Maneno kama hayo hawezi yakatajwa katika sehemu za Mlima Kenya kwa sababu hayana mahadhi. Or do you think William Samoei Ruto can actually tell people to say sipagwigi kisha waanze kupiga makofi, waanze kushangilia? Haiwezekani. Do you think William Samoei Ruto can excite the people of the mountain the way he used to excite them during the campaign? It cannot happen. And William Samoei Ruto is very much aware of this. And because he is aware of this, he must come up with a narrative that can make him relevant in the people of the mountain, such that wale wazee, they feel that they are under siege for Mungiki, and he's the only one who can protect them. So he's trying to create a need. The other fear that is in Kenya Kwanza is that Azimio can easily have a military wing. A military wing in many party is okay, although it is not meant to fight anybody. The military wing is there to defend the party, to bring order, to ensure that there is sanity in the party. And this party is usually very, very feared by Kenya Kwanza.
kwa sababu ya vile ambavyo huwa wamejipanga na vile ambavyo wamekuwa tisho katika utawala wake. And even that failure, unajua kingine ambacho kiwaogofya sana ni kule kwa hawa vijana wa vuguvugu kiongozwa na Maini Jega, wakati ambapo alijitokeza kule DCI. Ni jambo ambalo liwaogofya sana, wakaona kwamba hawa ni watu ambao wanaweza kuzua tafaruku, ni watu ambao wanaweza kuogofya kabisa, wanaweza kuwa tisho katika utawala wake. Again, when I look at William Samoei Ruto has been talking about a united Africa, but he has failed to unite Kenyans. So the paradox of a president who talks about the unity of African, and he has failed to unite the Kenyans, and he is the president. And the question that we are asking ourselves, why not address the issue of the bandits? Because the issue of the bandits is one that is very, very relevant as far as government is concerned. Tunajua vizuri sana ya kwamba hawa maharamia, hawa magaidi wamekuwa wakiua hata polisi, wamekuwa wakiua watu wasio na hatia. Ni lini ulisikia Mungiki wameua mtu? Ni lini umesikia Mungiki wamekuwa tisho kwa wananchi wa Mlima Kenya? Mungiki is not a threat to the people of the mountain. I don't want anybody to challenge me, to tell me now. We may not forget, we may forget about the past, but currently, if I may ask you, do you think Mungiki is a problem, is a threat to the people of the mountain today? I think no, if you ask me. So, in a nutshell, from where I sit, we are saying the president was trying to divert the people's attention, was trying to ensure that the people of the mountain are supporting him. And that is my take. I don't know what you think, but if you ask me, this is something that was meant to achieve a certain political objective. May you have a blessed day. Bye-bye.